Korogocho ni mojawapo ya vitongoji vikubwa vya makazi duni vya Nairobi, Kenya. Kijiji ambacho ni nyumbani kwa watu 150,000 hadi watu 200,000 waliosongamana katika kilomita za miraba 1.5 kaskazini mashariki mwa katikati mwa jiji la Nairobi. Korogocho ilianzishwa kama mji duni kwenye viunga vya jiji mwaka wa 1960 na ikaanza kukua mwaka 1970. Unapoingia mtaani humo ambao kwa sasa wakazi wanaweza kutembea wakiwa wameshikilia mifuko ama vikoba japo kwa hofu, ila sio kama miaka ya zamani, kwani mtaa huo uliorodheshwa kati ya mitaa hatari jijini ambayo ilisemekana kuwa makazi ya wauzaji wa dawa za kulevya na wahalifu hatari. Ingawaje viongozi waliochaguliwa katika eneo hilo pamoja na serikali wanajitahidi kuhakikisha usalama na utumizi wa dawa za kulevya unakomeshwa, ila bado hawajafikia 40%, kwani mtaa huo ni kati ya vijiji vinavyojulikana kwa utengenezaji na uuzaji wa pombe haramu na makao makuu ya wauzaji wakubwa wa dawa za kulevya na mihadarati. Utafiti wa kitaifa wa shirika la kampeni ya kitaifa dhidi ya dawa za kulevya na kada unaonyesha kuwa mtu mmoja kati ya Wakenya 6 walio na umri wa kati ya miaka 15 hadi 65 au watu milioni 4.73 kwa sasa wanatumia angalau dawa moja au dawa za kulevya. Kando na hayo, utafiti huo pia ulibaini kuwa utumiaji wa dawa za kulevya unaendelea kuwa changamoto hapa nchini, hasa miongoni mwa vijana walio shuleni na nje ya shule. Hali hii ikiathiri vibaya maendeleo ya kitaaluma, kijamii, kisaikolojia na kimwili kati ya wanyanyasaji. Utafiti huo pia umeweza kuchunguza athari za dawa za kulevya na matumizi mabaya ya dawa za kulevya kwenye mwenendo wa kijamii na utendaji wa kitaaluma miongoni mwa wanafunzi pamoja na hatua za kupunguza utumiaji wake katika vitongoji duni. Kati ya utafiti uliofanywa katika vitongoji hivyo vya Korogocho, jumla ya wanafunzi 102 na watoa taarifa muhimu 15 walichukuliwa sampuli. Hojaji na mwongozo wa usaili ilitumika kukusanya data na shirika hilo. Baada ya utafiti huo ulibaini kuwa bangi, miraa, pombe na sigara ndizo dawa zinazotumiwa vibaya zaidi na wanafunzi wa shule za upili na zilikuwa zimemomonyoa maadili ya msingi, hivyo kuathiri maendeleo yao ya ujuzi wa kijamii na utendaji wao wa kitaaluma. Niliweza kuzamia swala hilo kutathmini utafiti huo. Nikajitosa katika kijiji cha Highridge ambacho ni kati ya vijiji vilivyoko mtaani Korogocho. Hapa namtembelea Cynthia Akoth mwenye umri wa miaka 22 na pia ni mama wa mtoto mmoja. Cynthia anasimulia jinsi maisha katika mitaa ya mabanda yalivyo na yanahusishwa vipi na dawa hizi za kulevya. Kwa majina ni Cynthia Akoth Onyango. Currently nafaa kuingiza 23 years December. Ninaishi Coach Highridge. Either life ya ghetto ni tamu. Drugs nilianza nikiwa shule class 5. Siwezi sema ni familia. Although nimelelewa na shosho, nilipoteza mama nikiwa mdogo, baba nikiwa mdogo. Shosho alinilea vizuri sana, siwezi mlaumu kwa drugs. Pia si peer pressure. Nilitaka tu kujua uzuri ya hii kitu ni gani. Mimi mwenyewe nilitaka kujua, nilianza kutumia drugs nikiwa 5. Kenya nilianza nayo ni bangi. Step moja kubwa kwa life. Najua kwa ghetto unaanzanga na pombe na sigara, but mimi nilijikuta nilianza na bangi. Hivyo tu pole pole nikajipata naweza fanya hii kitu na bado ninaenda kusoma. Nikavuta bangi nikamaliza 8 nikitumia bangi. Hakuna mtu alijua ninatumianga drugs zozote. Nishameza hadi dawa. Nilijipata mtu ndiye ameweka kwa chai. Nilikuja nikastop for a while, kumaliza class 8 nikastop.
nikachange life yangu kidogo tu. Juu ni mimi nilijiingiza ndani. Ni mimi mwenyewe niliona ninaweza jichange nikikubali kujichange. But sasa ikakuja ikakuwa worse after mimi kupata mtoi wangu. Mtoi wangu ilifika mahali alikuwa anaona nikitumia hizi madri. Ilikuwa so hurting. Painful kabisa. As long as uko ndani ya hii kitu hauwezi kosa. Utafanya juu chini hata mabeshti. Mtu amekubali kukununulia drugs na sikupe chakula. Nishabeba kisu. Nishajua vile mtu anaweza dismantle hiyo binduki. But tunaona hiyo life pia ni short. Ndio ilikuwa hard kuacha. Ndio nikaanza tu kujitoa. Siwezi sema hata sasa niko perfect, mimi naweza sema ati siwezi kuwa tempted. Mungu kuwa tempted kuitumia. But najipea roho mimi mwenyewe. Umetoka mbali, usijirudishe mahali umetoka. Ingawaje mashirika ni kadhaa yanayosaidia watoto katika mtaa wa Korogocho, ila baada ya kukutana na mwanzilishi wa shirika la Slum Child na kuhudhuria mafunzo kadhaa, Cynthia anaelezea ni vipi mtu anaweza kujitoa katika mtego wa dawa hizo za kulevya. Tukapatana na Slum Child. Walini change somehow, but hawakunitoa kwa drugs. Walini mentor kila kitu. But the only thing najua wewe mwenyewe ndio unaweza change life yako na watu wengine nje. Licha ya historia yake, Cynthia ako na ushauri kwa wale ambao bado wanaendelea kutumia dawa za kulevya. Drugs si solution ya kila kitu. Kuna wenye wanasema mimi hutumia drugs ndio nitoe stress. Solution si drugs ama pombe. Solution ni wewe mwenyewe. Kila mtu anaweza jiamsha. Kama mimi nilijiamsha, wewe ni nani usijiamshe? Kilomita kadhaa kutoka kwa kina Cynthia naingia mtaa wa Ngomongo. Kijiji hichi kikiwa baadhi ya vijiji vilivyo na sifa nyingi za utumizi wa dawa za kulevya kwa watoto wadogo na mimba za mapema. Wengi wa vijana hapa wakiogopa kuongea nami, ila Jen anakubali kusimulia historia yake, japo anajutia kuacha shule, akidokeza ni vipi alianza kutumia aina mbalimbali za dawa za kulevya na jinsi dawa hizo zinavyoweza kusababisha mimba za mapema. Kwa majina naitwa Jen Abonyo, naishi Coach Ngomongo. Drugs tulianza kama sema tu ni peer pressure. Ile mnaweza kuwa group, alafu wewe utumie anything. Watu wengine wanatumia. Tunaishi na shosh. Angetaka kuona ati mjukuu wake anafanya kitu kama mamako kukuacha ati akule kutumia drugs. Lakini nilianza kutumia drugs nikiwa class 7. Ya kwanza nilianza kutumia tulipata kwa bash. Ilikuwa hizo matapta. Ilikuwa kwa juice. Kumbe zinakushika tu na ujui. Huko pia ndo nilipata ball kwa hizo mabash. Labda mtoto hata sijui ngini nani. Bang, pombe, sigara. Ingawaje ako na majuto, ila ako na ujumbe kwa jamii na vijana wenzake. Naambia drugs si solution. Mtu yote anaweza acha drug. Ukuzaliwa ukitumia, mbona useme uwezi acha? Hakuna mtu uko addicted na kitu. Hii addiction utoka. Baada ya kupata ukweli wa matumizi ya dawa za kulevya kwa watoto wadogo ambao pia walikuwa wanafunzi, niliweza kutafuta shirika linaloshughulikia na kupambana na dawa za kulevya katika mtaa huo wa Korogocho, na hapa nikaelekezwa katika eneo la Landmark, mahali ambapo ofisi kamili za shirika hilo zipo. Hapa haikuwa kazi rahisi kumpata mkurugenzi wa shirika hilo, ila Waswahili husema mvumilivu hula mbivu. Baada ya nenda rudi ya siku kadhaa, wito wangu ulisikika na hatimaye niko hapa kuonana na mkurugenzi ambaye pia ni mwanaharakati wa kupambana na dawa za kulevya eneo la Korogocho, ambaye ni Bwana George Ochieng. Kwanza anaelezea jinsi maisha yake yalivyokuwa kabla ya kuanzisha shirika hilo. Name is George Ochieng. I'm the founder and director at Slum Child Foundation. I was born and raised up in Korogocho many years ago, close to 30-something years now. Life was not easy, being brought up by two parents who are not well up. I mean, poverty was an issue, unemployment was an issue. They really struggled enough to ensure that I get basic education. But when I was almost getting through with my
primary school. My parents divorced, so I entered into another new world that I never expected. I didn't know that it was coming my way. And then at some point, things didn't work out well. I ended up in the streets. I had now to learn life coping mechanism, in other words called survival tactics in the streets. I really struggled. At some point, I got influenced by friends who really wanted me to join a criminal gang. Luckily, I was not able to join. Especially there was a time that they called me for an assignment, but my heart was not comfortable with the whole issue, so I decided not to go. And that was a turning point for me, because the next day we woke up to a news that some young people have been killed. So when I went to check, I realized that the 4 friends who were inviting me for an assignment were the one who were killed. It was in 2000. Then nilipoteza mabeshte. Ilikuwa very sad moment, because at some point they were very close confidant to me. Kuna venye pia walikuwa na try kuni influence story ya kutumia drugs na nini. But nili manage to overcome, because we were good friends. Ilikuwa ni kama cult, as in if we stick to this, that is what we stick to. So the only thing that I was not able to do was engaging myself in criminal activities. Baada ya masomo na historia aliyokuwa nayo, George anaelezea ni kitu gani kilichomvutia kupigania vita dhidi ya dawa za kulevya katika kijiji cha Korogocho. Kuna hii aspect ya kwa nini niko very much interested na mambo ya drugs. The reason is I have lost some very, very close friends out tulikuwa now. A very close family friend amekuwa involved in this, and drug is cross-cutting. Musema nataka mtu wangu aishi is the same way nataka nganile watoto wengine, because today I'm there, tomorrow I'm not there. So if I don't take care of other people's children, who will take care of my child? So that is the reason as to why we want to try to fight a lot to ensure that we create a drug-free society for our children. And again, kama a friend of mine alilewa mpaka akaokotwa na polisi kapelekwa mochari. Ili ni open macho, nikasema I need to do something to help not only my family but even the people around me. Kando na kupigania vita dhidi ya dawa za kulevya, alijitosa kuwa mtu anayepigania haki za watoto, kwani aliona kuwa watoto ndio wanaoumia sana katika visa hivyo. Katika hali ya kunusuru watoto, George alianzisha shirika la kusaidia watoto anaowanusuru kutokana na masaibu ya dawa za kulevya, huku akielezea maono ya shirika lake. Pole nikaanza kupatia na attention kwa story ya drugs, then nika realize drugs iko na avenues mob, na kuna culprits wengi, na kuna victim na survivors pia wengi, but wale walikuwa naumia kwa hizi category ni watoi. So nika decide why not focus on how to prevent these children from involving themselves in drugs, as we find an avenue to help their parents get opportunity to be rehabilitated. So even the ilikam, and then after mimi could develop your interest, then pole nika come up na organization yangu to Slum Child Foundation. Maono yangu ama vision yangu ilikuwa ni I create a foundation ile ya msingi kwa ule mtoto anaishi kwa slum. Ndio tunajiita Slum Child Foundation, as in mtoto wa ghetto apate foundation nzuri ya kuweza kumtransform, kumchange na kumweka kuwe better person. Je, shirika la Slum Child lilianza lini na linafanya kazi vipi? Slum Child Foundation tulianza 2006 kama kikundi tu ya vijana wa mtaani wale tulikuwa tunafeel we need to do something. But after team up kama vijana in 2008 tulikaa chini pamoja tukaregister, and then tukaanza. Kuna number of programs tuna run. Kuna moja ya wamama, kuna moja ya shule, kwenda shule ku create awareness, kuna moja ya ukulima, tuna try kuempower watu ECBC na wakaje in terms of farming. Kuna moja tumefanya sanitation, tumefanya engagement ya youth, kuna drug prevention, tuna Queen's Life Skill, ziko kadhaa. Aidha, George tangu afungue shirika hilo anafafanua kwa kina kesi anazozipokea za dawa za kulevya kila wiki. In terms of zile cases huwa tuna handle coach, unapata in a week tuna handle between 3 to 5 cases za watoto na familia. Sana watoto ni 3 to 5 zile zinakuwa referred kwetu. But
tukiongezea na cases za familia, it totals to around between 5 to 7 cases per week. And you realize that in most cases, zile cases zinakuja kwetu ni zile tuna refer, because we are not a treatment facility or a treatment organization. Our work majorly focuses on issues prevention. So una realize that zile cases tuna handle per family, to include family, una realize ni between 5 to 7 per week. Na hiyo unapata in terms of gender, una realize that kwa hizo cases 5 ama 7 tuna handle kwa wiki, una notice that wanawake ndio wako on the higher side, or wasichana ndio wako on the higher side. And then kuna time nimefanya my own analysis coach, una realize that out of watoto 10, kipiko watoto 10 randomly, utapata between 5 to 6 wamewahi tumia drugs, which means ukipiga tu hesabu ya coach in general, coach iko na population ya watu around 300,000 weka wanawake na watoto wako na kama 200,000. So hiyo 200,000 ukiweka watoi na watoi ni wengi, na realize that watoi wako over 100. Je, sababu ambazo zinapelekea watoto hao kutumia dawa za kulevya ni zipi? Reasons zile zinatuma watu wanajiingiza kwa drugs ama wanajiinvolve kwa drugs ni mob. 1, kuna umaskini, mzazi hana. 2, kuna peer pressure, unapata nani anafanya. 3, una realize pia kuna zile underlying factors, zile kuna kitu tu inamdrive. Cases zingine pia una realize that watoto wako na stress. Watu wengi wanasema watoto hawana stress, but in most cases watoto are the most stressed population, because kama for example wewe umehamia mahali, wewe ni mgeni for the first time, ndio uko na stress. Mtoto anapitia new lifestyle every single day, and then kuna family issues, kuna wale wanaona wazazi wakifanya, kuna wale wanaona pombe inapikwa karibu na kwao wanatumia. And then if we look at the bigger picture, kama Kenya saizi as we speak, we are at around 50 million the total population, but unapata kulingana na statistics ilikuwa released na NACADA recently, we have over 4.3 million people who are drug users, wanatumia madawa za kulevya. And then out of that number, una realize watoto na wamama again are the worst hit victims, because watoto, the cartels wanatumia new approaches, iweko kwa kandi, iweko kwa nini, ndio waweze kuattract attention ya mtoi. Katika harakati ya shughuli zako kama mwanaharakati, je, kina mama huwa wanatoa sababu gani ambazo zinawafanya watumie dawa za kulevya? Wamama wanatumia because a lot of women wako na stress, but they don't talk about it. So they want to, bwana anampiga, hataki kuambia jirani, hataki kurudi kwao. So una realize kuna a lot of challenges that they keep within themselves and they cannot talk about it. So inabidi wanajipata wanatumia drugs. Na haimaanishi ati wababa ati siku hizi wamepunguza. Wababa wanatumia, lakini something needs to be done so that we are able to save our generation. Na mikakati yenu kama shirika ni ipi ya kuzuia na kumaliza uuzaji na utumizi wa dawa za kulevya katika mtaa wa Korogocho? As an institution, tumeka interventions kadhaa kwa ground za kutry kuaddress hii problem. One, tumekuwa na issue ya ku-engage members wa BOM. Zile a few schools zile ziko coach, tumewatrain on issues related to drug prevention na prevention of violence against children. Then tumekuwa na several initiatives kwa ground ku-engage parents. We do a lot of home visit, awareness creation. The most importantly ni make referrals kwa wale watu addicted. Na pia tumeanzisha support group ya walevi. Tunawaita marafiki zetu kwa sababu tukitumia jina walevi inamaanisha tunawastigmatize. Create one iko hapo Korogocho, and father alikuwa anaishi kitambo, so we meet every week, we talk, share experiences and try to find alternatives za kuwasaidia kuacha na story ya drugs. Tunatry ku-engage na mashule. Tuna work very closely na NACADA and Ministry of Education also, so that we are able to come up with the right policies zile ziko applicable kwa shule na zina implementiwa, because one of the problems ile tuko na as a country is that tumerealize that tuko na sheria nzuri zaidi. In fact, katiba ya Kenya ndio one of the best, I think top 5 or 10 in the world, but implementation is a big problem. So what tunajaribu our level best, zile policies NACADA wametu involve as an institution ku develop, tuna engage na hizi shule ndio tuweze ku come up na an avenue ya kusaidia kuzimplement, because tunajua zina work na zinasaidia pakubwa sana. Cartels, people within us, they are our brothers, they are our sisters, they are people that we know, but they are a system in themselves. Serikali ingine kivyake. So hawezi amka tu siku moja useme unataka kutoa serikali kwa kazi. And my approach that I usually tell people
especially wale watu tunafanya nao mambo ya drug prevention, is that if we will be able to empower the drug users to make an informed choices, especially these young people, the cartels will lack market, and that will be the easiest way to get them off the market. But if we try to fight them, they will move and the clients will also move. So there will be no change. Hata hivyo, George anaelezea idadi ambayo wameweza kusaidia kufikia sasa na wanawasaidia vipi wasije wakarudi katika utumizi wa dawa hizo za kulevya. And then in terms of wale vijana nimementa so far, direct beneficiaries I can talk of 100. Wale watu interact now hivi. No, hiyo ni vijana. Then when it comes to watoi direct beneficiaries, I can talk of 500. Indirect beneficiaries, watu wazima, I can talk of over 1,000. Watoi indirect beneficiaries, I can talk of over 3,000. So wale ni wale watu since mwaka yanze until now. That is what I've been able to do. In terms of kureform, once rehabilitate, huwa tunatry kuwa keep busy, wa find kitu wanaweza fanya ya kusaidia kutengeneza life yao ikae better. Unfortunately, unapata kuna kwingine tunanga resources za kutosha za kusaidia. So unapata cases za relapse or how kurudia drugs inakuwa very high. But that is not a big deal. The big deal is how we are able to help them make an informed choice, get from the group that was in our influence and find something credible or something good to do. Kuna wale wametuma courses because huwa hatuofi courses but huwa tunapatana na wale watu wanafanya hizo initiative. George anawashauri wale wote ambao bado wanatumia dawa za kulevya kuwa pombe ama drugs, si uji, si maji, si soda. Keep it off because once you are in, getting out is a problem. Because treatment is very expensive. And then to the general public, you are able to feed a child, you are able to make a difference in the world. Japo maisha katika makazi duni, shinikizo la rika, msongamano pamoja na umaskini ndiyo kichocheo cha matumizi ya dawa za kulevya na mihadarati miongoni mwa wakazi na wanafunzi. Wito umetolewa na washikadau mbalimbali kwa serikali kuongeza kampeni za uhamasishaji wa umma, elimu ya uraia, uundaji na utekelezaji sahihi wa sera juu ya hatari zinazoletwa na matumizi ya dawa za kulevya.